Hello students, our next topic is electron microscope. Electron microscope works under the principle of wave nature of matter. That is why it is included in this session. Till now we were discussing about how a matter behaves as a wave and what are the characteristic properties and whether there is any proof for this wave nature of matter. In Davison and Germer experiment, we have proved that there is existence of matter waves, that is de Broglie waves of electrons. Now we are going to deal with the electron microscope, which is actually an application of this wave nature. Usually we are using simple microscopes in some laboratories. The simple microscope, the difference between simple microscope and this electron microscope is that it uses electron beam for viewing, whereas in the case of compound and simple microscopes we use light, visible light, as the viewing agent. That is the difference between them. And here, what is this electron microscope means? It is a device, it is a microscope that uses a beam of accelerated electrons as a source of illumination. Then it is a very special kind of microscope which is having a very high resolution of the images, and they are able to magnify objects in nanometers, which are formed by controlled use of electrons in vacuum captured on a phosphorescent screen. So that is the difference between compound microscope and electron microscope. A controlled use of electron beams is used and the image is captured on a phosphorescent screen. That is the main idea about this electron microscope. And now the invention and designing of the device. Ernst Ruska in 1931 designed this. He was a German engineer. He designed this electron microscope. First electron microscope was built, and then all the principles behind different types of electron microscopes were the same, from the first one manufactured in 1931 to the one that we are using nowadays. We are using the same principle. Okay. And what is that working principle? As I have told earlier, working principle of electron microscope is the wave nature of matter. They use signals arising from the interaction of an electron beam with the sample to obtain information about the structure, morphology and composition. അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അത്രയും ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ഹൈ റെസൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായി റിസർച്ച് പർപ്പസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സോഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ബീമാണ്. This electron beam is generated by an electron gun. Then there are two sets of lenses to focus the electron beam onto the specimen and then to the thin beam. In compound microscope or in light microscope also we are using lenses, objective and eyepiece, but they are lenses made up of glass. Here in electron microscope what we are using is magnetic lenses. Why magnetic lenses? Because the viewing agent is not visible light, it is electrons, beam of electrons. So to focus the beam of electrons we have to apply magnetic field, and that magnetic field acts as the lens. That is why here the lenses used are magnetic lenses instead of optical lenses. There is a major difference between usual optical microscope and electron microscope. Then to move electrons down the column an accelerating voltage is applied. So from the electron source, from the electron gun, or which will be a tungsten filament which is heated up, the electrons are to be moved down the column towards the object, and then to get an image the electrons are to be moved from the source downwards.
And for that, a very high potential between 100 kilovolt and 1000 kilovolt is applied, and using that potential the electron beam is governed towards the object. Then this electron beam passes through the specimen and the electrons are scattered depending upon the thickness or the refractive index of different parts of the specimen. That is the important thing that is happening at the specimen. The electron beam, it passes through the specimen and the electrons are scattered depending upon the thickness or the refractive index of different parts of the specimen. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സാമ്പിളിൻ്റെ സ്പെസിമെൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പല ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് സ്കാറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Then the electron beam coming out of the specimen passes through the objective lens, which has high power and forms the intermediate magnified image. Just like the compound microscope or optical microscope, here also there is a objective lens, and this objective lens has high power and it forms a magnified image. But the thing is that here it is magnetic lens. That is the only difference. All the functions done by this objective lens and eyepiece all are very much similar. The ocular lens then produces the final further magnified image. Then it produces the final magnified image. There are two types of electron microscopes. നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓർ TEM or scanning electron microscope. The next one is scanning electron microscope, SEM. And here it is given the image of scanning tunneling electron microscope, and എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിലെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല, അത് എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന നേരത്തെ ജനറലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഉണ്ട്. ദെൻ കണ്ടൻസർ ലെൻസസ് ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഫൈനലി ഫ്ലോറസൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇമേജ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെസിമെൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സ്പെസിമെൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്പെസിമെൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ലെൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്പെസിമെൻ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു സ്പെസിമെനിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വ്യൂ തിൻ സ്പെസിമെൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ പാസ് ജനറേറ്റിംഗ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ്. The term is analogous in many ways to the conventional light microscope. നമുക്ക് ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു സാധാരണ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അതേപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും. അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ സെക്ഷൻസും അതേപോലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതേപോലെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വൈറസുകളുടെയും മറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചറും ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടെം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, SEM. Structure is given here. You can see again here there is electron gun, then electron beam is passing, anode is here, then magnetic lenses are placed, two magnetic lenses you can see here, then electron beam is passing, then you can see that there is a secondary electron detector in the case of scanning electron microscope. It is not there in the case of TEM. Specimen is placed under this and you are finally getting the image. That is the case of SEM. Here നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമിഷനാണ്, അതായത് സർഫസ്, ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എമിഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സെമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്മിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്പെസിമെനിൽ നിന്നും വരുന്ന സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ, സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺ ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റിവ്യൂ മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ദെൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ്, എ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അനലോഗസ് ടു ദ സ്റ്റീരിയോ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. Then it provides detailed image of the surface of the cells and whole organisms that are not possible by TEM.
ടെം കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് കാരണവും നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് സെം ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിലൂടെ SM എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം തന്നെ, അതായത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന പേര് വന്നിട്ടുള്ളതിന് ദർ ഇസ് സ്കാനിങ് ഓഫ് surface of the specimen by a focused electron beam is happening, and as a result of this scanning the secondary electron emission occurs, and the secondary emission electrons are detected by the detector, and we are getting the image from the output of that. Then different parts of electron microscope. First one is electron gun. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്ര നേരമായിട്ടും കണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ is a heated tungsten filament which generates electrons. Then electromagnetic lenses, condensing lens and objective lens. ചില സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ലെൻസസ് ചില ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾക്ക് കാണാറുണ്ട്. പ്രൊജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്യുലാർ ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ലെൻസസ് ആണ് ഉള്ളത്. Condenser lens focuses the electron beam onto the specimen. A second condenser lens forms the electrons into a thin, tight beam. Then the electron beam coming out of the specimen passes down the second of the magnetic coils, which is called objective lenses. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്, കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, അത് മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസ് ആണ്. സോ it is to be taken to be granted as magnetic lenses. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്നും കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും കൺവെൻഷനലായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്കല്ല നമ്മളിവിടെ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ്, സോ വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. So the electron beam coming out of the specimen passes down the second of the magnetic coils, which is called objective lens, and it has a very high power, and it forms the intermediate magnified image. It is not the final image, it is an intermediate image. Then the third set of magnetic lenses, it is called projector or ocular lenses. Projector lens or ocular lenses. It produces the final further magnified image. So it is the final image of the electron microscope. Okay, each of these lenses act as an image magnifier, all the while maintaining the incredible level of the detail and resolution. Okay, then specimen holder comes, then image viewing and recording system is there. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ, അതായത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സ്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കണ്ടൻസിങ് ലെൻസ്, ദെൻ അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കാനുള്ളൊരു പ്ലേസ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്, ദെൻ അതിനുശേഷം മാഗ്നറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്യുലാർ ലെൻസ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫൈനൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താലുള്ളൊരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഈ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ആ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം h/p ആണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വേവ്സിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ലൈറ്റ് വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദേ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഷാർപ്പ് ഇമേജസ് ഓഫ് ഹയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. അതാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള വേവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമേജിനെ അത്രയും നന്നായി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഷാർപ്പ് ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ,
സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ലെൻസസും ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മൈക്രോബയോളജിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റു പല ഏരിയകളിലും റിസർച്ച് പർപ്പസുകൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Electron microscope are used to investigate the ultrastructure of wide range of biological and inorganic specimens, including microorganisms, cells, large molecules, biopsy samples, metals and crystals. Then industrially, electron microscopes are often used for quality control and failure analysis. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇത് മൈക്രോഗ്രാഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോഗ്രാഫുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിൻ്റെ മൈക്രോഗ്രാഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇറ്റ് ഹാവ് വെരി ഹൈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, it is having incredibly high resolution. Then the material are rarely distorted by preparation. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാമ്പിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിന് കേടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഡിസ്ട്രോക്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല. ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടല്ല അത് പോകുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയുള്ള സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ്. ദെൻ ഡൈവേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ദർ. When you list out the limitations, as the penetration power of the electron beam is very low, the object should be ultra thin. For this, the specimen is dried and cut into ultra thin sections before observation. So that is the thing. അതിന് പെനിട്രേഷൻ പവർ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനുണ്ട്. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാക്വത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിമെൻ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ. ദെൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. എനി ഹൗ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദാൻ ദ അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്സ്. ഹോപ്പിംഗ് ഐ തിങ്ക് the topic is clear for you. Thank you.